Ciao a tutti, ciao a tutte, siamo in diretta, ce l'abbiamo fatta anche questa sera e siamo qui per parlare di un altro corto in gara. Ormai stanno quasi finendo, ne mancano ancora alcuni, quindi avremo modo di conoscere tutti i protagonisti e le protagoniste di questa edizione di Teatri Riflessi 8, dal 13 al 15 luglio al Parco Comunale di Zafferana Etnea. Sto guardando Dario, Guarda sta che arrivo. avvicinando in Ciao modo a sospetto. tutti, buonasera, come al solito, come hanno capito tutti quanti, così come è stato ieri. Se c'è Valerio da solo, Vuol dire abbiamo che... un ospite in inglese, ma io in questo momento Mhm. non è che non sto facendo niente, sono con la nostra carissima Alessia Petralia e stiamo arrangiando, diciamo, delle cose che vedrete a Teatri Riflessi, perché oltre ai 13 corti in gara, che sono i protagonisti dell'ottava edizione di Teatri Riflessi, ci saranno tante altre attività, alcune ve le abbiamo dette anche ieri, altre le vedrete soltanto il sabato e poi vabbè, non scopriamo nulla perché poi l'aria ci rimprovera. Il 4 di luglio, stai facendo? Sto Il chiudendo. 4 di luglio avremo la conferenza stampa al comune di Zafferana Etnea dove definitivamente presenteremo tutto, ma in realtà potete trovare tutte le informazioni sul nostro sito www.iterculture.eu. E adesso è il momento della nostra ospite. Vediamo È che l'ho molto accolto. particolare, io ci tenevo a dire proprio una cosa rapida e molto asciutta, perché non voglio parlarne troppo con lei, però appunto il corto che presentiamo oggi è il corto che viene dall'Ucraina e loro sono in questo momento in Ucraina. Lei mi ha appena detto che appunto sono nello scantinato del teatro, perché ci sono gli allarmi. E quindi io sono molto agitato perché, come ho detto a lei, mi sento inutile guardando qui da lontano quello che sta succedendo, però quello che possiamo fare io come cultural manager, lei come artista, cercare di parlare di cose belle, concentrandoci sul teatro, che è quello che serve in questi momenti, e incrociamo davvero le dita. Sento che tutto il resto è sciocco da dire, quindi partiamo Parliamo direttamente con subito. Caterina, metti la cornice di Herz, adesso abbiamo Caterina Ordienko, giusto dire a lei la pronuncia esatta, vi lascio chiacchierare, a dopo. Hi, Caterina. Hi again. Okay, I cannot hear you at the moment, but it comes and goes, so it will probably come back. Okay, now I hear something. Just try and speak. No, I hear nothing. Right? It was work like okay, now there's something. No, I know. I'm not hearing you. Hmm. What should we do? Non la sento, ci sono problemi di connessione, ma spero che try again? No, I do not hear you. Can you hear me? Yes, I can. Yes. Now I can. Great. Okay. So let's dive straight in. That's our lucky chance. Okay, Caterina. So you're coming to Teatri Riflessi as Pro English Theatre. Can you tell us a little bit about you and your group? Puoi raccontarci qualcosa di te e del gruppo che verrà? La compagnia si chiama Pro English Theatre of Ukraine, right? Spiegaci un po'. Ukraine is No, I cannot hear you. Ah, how do we fix it? Maybe let's try. Maybe I take off my headphones. yeah, let's have a go. Mhm. Okay, Can you try hear and me? speak. Yeah, that's better. Okay, so Pro English Theatre is the only English-speaking theater in Ukraine, and we've been doing a lot of work during this period, especially since the full-scale invasion. So Pro English Theatre is located in a basement, which is a bomb shelter, and at the beginning of the invasion, it was used as a bomb shelter, and a lot of actors actually lived there with other citizens from nearby houses. They were hiding there from the shelling, and while living there, Pro English Theatre created performances
which now are traveling abroad and telling our story there. So I joined Pro English Theatre in June 2022. I took part in readings. We have these readings called Ukraine War Texts. It's a thing where we take Ukrainian plays, translate them into English, and invite foreign directors to direct those plays. So that's how I entered this family of English theater. And actually Herz, the one that I'm coming to Catania with, was also a part of the readings. It was the fourth reading. It was in April this year. And the interesting story there that I didn't actually apply for those readings, and the director chose this text, the director from United Kingdom, Poppy. She will actually join us in Catania as well. She will fly in from United Kingdom. She was sent a list of actors who did apply, and she was supposed to choose an actress for this performance. And somehow she found my Instagram, and she just forwarded my Instagram to Alex, our director, and told him, I want this actress to take the part. Because you were not in the list. Yeah. Oh, great. I want... And Alex comes up to me and he's like, okay, she wants you. And I was like, that's destiny. So we created this performance on Zoom, and we performed it in Kiev in Pro English Theatre in the basement, which used to be the bomb shelter. So that was the first premiere of this performance. And Alex was impressed and said that it's a ready product, and he said that he applied us to go to Italy to the Riflessi. Teatri Riflessi, yeah. Yes. And so you're coming. Yeah, that's okay. really... I will translate up to this point, otherwise I'll get lost. Allora, Pro English Theatre of Ukraine, appunto, in realtà è l'unica compagnia che fa spettacoli in inglese in Ucraina, e soprattutto sta lavorando tanto dall'inizio dell'invasione, ci raccontava Caterina. Si trova in un rifugio antimissili a Kiev, che era insomma un luogo appunto di ritrovo per cittadini e artisti dall'inizio dell'invasione, che spesso si ritrovavano a performare, quindi a creare spettacoli proprio per intrattenere, no? Questi cittadini. Lei è entrata a fare parte della compagnia da giugno 2022 attraverso alcune letture che si basavano su dei testi legati alla guerra, ed erano traduzioni, no? Adattamenti in inglese di questi spettacoli. Spesso proprio con registi stranieri chiamati a dirigere la compagnia. E anche Herz, il corto che porterà a Teatri Riflessi, era parte di queste letture. Nel suo caso, appunto, è stato un po' una casualità, un gioco del destino, perché non era nella lista degli attori suggeriti per il ruolo, per questo monologo, ma è stata la regista scelta inglese del Regno Unito, Poppy Francisca, che sarà appunto con lei qui a Teatri Riflessi, a selezionarla e a mandare il suo profilo Instagram direttamente a Alexander, e quindi insomma così per casualità è apparsa lei, e quando poi si è visto il prodotto si è ritenuto abbastanza pronto e buono per mandarlo direttamente appunto al bando di Teatri Riflessi, e qui siamo arrivati. So, just a few words to describe Herz. What is it about? Di cosa parla Herz? Mm-hmm. So Herz is actually, it's a word that only exists in Ukrainian language. And what it means is the dance that the Cossacks back then, you know, the Cossacks, the Ukrainian warriors, they used to perform it on the battlefield. So when the
the enemy and the Cossacks would line up for the battle. Like in previously, they would do this thing, and the group of Cossacks would just run really close to the enemy, and they would start dancing and cursing and making fun of the enemy to provoke them. So they were doing this dance, and they were screaming a bunch of obscenities at them, and usually it worked because the enemy would just be so like offended and surprised by the actions of the Cossacks, by them being so cocky and brave, and the enemy would just break ranks and just start running to kind of shut the Cossacks up. So that's how the battle would change the course, because that was like the type of provocation, but it was made through a dance, which is, to my point, is so such a beautiful way, because if we look into the dance history, for example, hip hop, right? Dance is a way of escaping cruelty, So when Cossacks would just come up closely to the enemy and start dancing, if the enemy would respond with the dance, it could change the whole history, because actually it's a dance. You know what I mean? Yeah. Yeah. So I would stop probably there for you to translate. So Thanks. Ok, allora, il corto che portano si chiama Herz, che è una parola che esiste solamente in ucraino e fa riferimento a questa danza cosacca che si faceva prima della battaglia, quindi quando la linea dei nemici, quella dei soldati ucraini, insomma, si fronteggiavano proprio prima dell'inizio della guerra. I cosacchi avanzavano molto vicini ai nemici e appunto iniziavano ad insultarli, ad urlare oscenità, e lo facevano attraverso questa danza. Questo ovviamente offendeva, sorprendeva i nemici, no, per questo atteggiamento spavaldo, coraggioso, e spesso faceva rompere le fila in qualche modo. Questo cambiava a volte anche il corso della guerra. È particolarmente affascinante come questa provocazione quindi diventi danza, sia fatta attraverso la danza, no? Se si pensa alla storia della danza, spesso la danza è utilizzata per sfuggire alla crudeltà. Avrebbe cambiato probabilmente le sorti del conflitto se il nemico, ecco, avesse risposto a questa danza con dell'altra danza. Quindi sì, qualcosa di completamente inaspettato. So, at the very heart of Teatri Riflessi is the short format. So what we usually ask our artists is it different to perform in a short piece compared to a longer one? And how is it different? And what about Herz in this case? Quindi qual è la differenza di interpretare e recitare in un corto teatrale rispetto ad uno spettacolo lungo, soprattutto nel caso di Herz? Yeah, of course it is different. And first, when you think about making a short performance, you're kind of worried about getting everything into it, having this whole dramaturgy build up in such a short period of time. But with Herz, we were actually very lucky because it was the text. It's not a play, it's a text written by Yuri Hudimenko, and it's the full text that is not that long, so we just took it as an experiment and tried to play with it around, and we used parts from physical theater and from we have the dance and we have physical theater, and it's all connected. We have music and we have the text there, and it was really fun to work on it, and it actually became quite a play, a very dynamic one, with different shifts, and so this text was kind of like built for a short performance because it actually worked very good. I was very happy with it, what we made out of it, and how the audience accepted it.
And it was a surprise for me also that in such a short period of time you can make such a cool thing, you know, such a full performance with everything that is included in long performances as well. So yeah. Allora, è certamente diverso. Ovviamente un corto, insomma, richiede di compattare, no, tutto quello che, si userebbe per una drammaturgia molto più lunga in un brevissimo lasso di tempo. In realtà il testo, che ispira, anzi, il testo che è trasposto in Herz nasce come molto breve, quindi è stato semplice in questo. E si è avuto poi modo di sperimentare combinando tra loro elementi diversi, dal teatro fisico alla danza, alla musica. Per lei è stato particolarmente divertente e soprattutto costruire, no, e veder diventare questo corto così dinamico. In qualche modo era perfetto, era stato costruito proprio per il genere del corto, quindi è stata molto felice di come è risultato, soprattutto di come il pubblico ha risposto, e anche sorpresa di come in così poco tempo quindi si possa ottenere comunque uno spettacolo pieno, ricco, no, con tutti gli elementi che di solito ci stanno invece in molto, molto più tempo. And now I have to ask you, what is it like to perform such a piece in this very moment? Because it does like reflect on what's happening. And what is it for you as a performer? Che cosa significa per te recitare un corto di questo tipo che parla di questo, visto il momento storico, insomma, che stiamo attraversando? Yes, I was actually very glad to be chosen to work on this text, because actually that's what I feel now. That's what I feel we are doing with theater and with art right now, you know. So we continue dancing under the shelling, we continue dancing under the flooding, we continue doing art and bringing the fire and bringing the light up. And I just remember myself on the first month of war when Kyiv was heavily shelled, but actually the last month was not any better. We've been shelled like almost every night. And right now the south of Ukraine is in complete disaster. It's ecocide happening right now on the south of Ukraine, and I'm originally from the south, from Novakhovka. It's actually the city where the dam was destroyed by Russian soldiers, and everything is flooded. Over 80 cities are flooded, and I know Italy can connect to this because just in May you had those floodings as well, but here it's a man-made disaster. So the hydroelectric power station was blown up, and now thousands of animals are drowned, and people lost their homes. People are just sitting on the tops of their roofs, and they cannot escape because they're on occupied territories, a lot of them. And for me, this is a new life for Herz again, because Herz has a lot of fire in it, and under any circumstances we continue our fight. We continue to they cannot shut us up, if you know what I mean. So I will cry, I feel desperate, I feel devastated, but still I will wipe off my tears, stand up and do the dance of the light, you know, do the work. I will not quite, I will be here, and I will be as loud as I can, and I will be as big as I can. And another thing about Herz is that I actually, in the beginning, in May 2022, I took military course because I was afraid, and I wanted to kind of prepare myself to protect myself. So I took a military course, and actually I'm performing Herz in the clothes that I was wearing while taking the military course. So maybe I will stop here.
Thanks. Ok, so, allora le avevo chiesto appunto cosa significasse per lei in questo momento portare in scena questo spettacolo. È stata molto felice di essere scelta per questa parte, ma perché rappresenta tanto per lei, nel senso quasi tutte le notti bombardano, nonostante appunto questa catastrofe, che è anche catastrofe a livello proprio ambientale. Lei mi diceva, soprattutto nel sud, in qualche modo potete capirci voi italiani perché per quello che è successo in Emilia-Romagna poco tempo fa. Ci sono territori allagati, completamente allagati, persone sui tetti, senza più una casa in un territorio occupato comunque. E quindi sì, non è facile, però è un modo per continuare a fare qualcosa, per essere presenti, per non lasciarsi zittire. E quindi sì, a volte si sente disperata, a volte le viene da piangere, però si asciuga le lacrime e continua a danzare. Continua a portare in scena questo spettacolo. Un'altra cosa interessante, all'inizio di maggio 2022 ha seguito un corso di allenamento militare, un modo per cercare di proteggersi, per trovare una soluzione anche per il terrore, per la paura di quello che stava succedendo, e ora porta in scena Herz usando gli stessi abiti che ha utilizzato durante l'allenamento, durante il corso. Thanks a lot, Caterina. I wanted to ask you a very last question. Is there something that you aim at achieving by performing in Teatri Riflessi in Italy? So what does it mean to you to come here? So to leave your country, only if it's just for a few days, to come here and perform and let your voice be heard. Cosa significa per te venire qui, portare in scena questo corto a Zafferana Etnea, far sentire questa voce? Actually, I'm really honored to take part in your festival and to come with Herz to perform there. I'm really pleased that it was chosen. It means a lot to us. It feels like a huge support from you to us, especially with the Herz, the text. You read it. You probably saw the video and you chose it. So it means a lot to us. It means, to me, it means that you understand and you're open for the information that we can tell you, so it's really, I feel a great support from you and I'm very thankful for that. About leaving the country, it's actually really hard, although like some people don't understand because it's like shelling, it's dangerous all the time, but I left only once for 2 weeks, just not that long ago. We went to Prague Fringe and we also went to Italy, to Livorno. We performed there my other piece. I have a monoplay called Lucrece, so we performed it there, and it was my first time going out of Ukraine, and I felt so much kindness from the people around, and the connections that we made with people are very important. And for me, coming to Catania is also about the connection between people, just so you can see me in person and understand that we are people here, and that we want to live and we want to make art, not war. And I feel like this personal connection is very important right now, because we're all people and we should make connections and be friends and make art and travel, and yeah, so something like that. Ok. Oh gosh, it's hard. Ok, allora, si sente onorata di partecipare e di venire a Zafferana,
significa molto soprattutto vedere questo supporto, sapere anche che Herz è stato scelto per quello che rappresenta, vuol dire che siamo aperti alle informazioni che contiene, che vuole mettere in scena. E sente questo supporto soprattutto in un momento in cui è veramente difficile lasciare il paese. Le è capitato per la primissima volta poco tempo fa, quando per 2 settimane è riuscita ad andare prima a Praga per il Fringe e poi in Italia a Livorno con un altro pezzo, Le Crise. E è stato bello, insomma, vedere la gentilezza nelle persone e anche creare connessioni, perché alla fine quello è molto importante ed è quello che sperano di fare anche qui a Catania. E in qualche modo si tratta proprio di farsi vedere come persone e di dire che sì, sono persone che stanno subendo quello che sta succedendo, ma vogliono vivere e vorrebbero fare arte e non fare la guerra. Vorrebbero fare tante cose belle, vorrebbero viaggiare. E quindi speriamo che Teatri Riflessi appunto vi dia modo anche banalmente insomma di uscire da quella situazione per qualche giorno e di fare qualcosa di bello. So we really hope Teatri Riflessi will help you do that. Come in another country, hopefully find kindness and perform, which is what's really important at the moment. Thanks a lot, Caterina. I'm really honored to come and can't wait to see you in person. It was a very nice talk, and really we appreciate your support, appreciate you doing this, I appreciate that we have this talk right now. It's like I'm sitting under the Shannon right now because we have the air right now, and I still can connect with you and fortunately have this talk with you, and that's beautiful. So art, let's make art, not war. Absolutely. Facciamo l'arte e non la guerra. È di supporto anche solamente sentire, no, fare questa intervista, perché appunto nel frattempo stanno bombardando e quindi insomma sono queste cose che tengono vivi in qualche modo. Thanks a lot, Caterina. Let's see each other very soon. I hope you'll be able to reach Zafferana. And yeah, a huge hug to all of you guys. Thank you. Yeah. See you very soon. Thanks a lot for this chat. Thank you. Bye. Bye-bye.